En effet, avant justement le repas qui sera, on n'en doute pas, qui sera vraiment très, très en cohérence avec ce qu'on essaie aussi de travailler ensemble. On va donner la parole à Florent Gull, donc, qui est président du Centre INRAE Bretagne-Normandie, ainsi qu'à Rafale, notre partenaire polonais, qui va nous proposer aussi un petit rapport d'étonnement. On vous remercie d'avance. Merci Yona. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas être trop long parce qu'on a eu des annonces intéressantes à l'instant pour la suite de notre matinée. Donc, je ne vais pas prendre trop la parole. Donc, Florent Gull, je représente effectivement INRAE en tant que président du centre Bretagne-Normandie, puisqu'INRAE a une implantation territoriale évidemment très importante avec 18 centres couvrant soit des morceaux de région, soit en l'occurrence pour notre cas particulier 2 régions. Je vais revenir plus en détail dans 2 minutes sur effectivement l'intérêt pour INRAE de tout ce qui a pu être présenté. Alors, je n'ai pas pu être avec vous hier, mais j'ai assisté ce matin aux différentes tables rondes. J'en ai pas forcément l'habitude, mais je vais quand même vous dire 2 mots de ce que j'ai pu faire dans ma vie avant d'être président d'INRAE, parce que ça a un lien fort avec tout ce qu'on a vu. Précédemment, donc de 2020 à 2024, j'étais directeur régional de l'agriculture en Occitanie, donc on a beaucoup entendu parler dans la précédente table ronde, avec quand même une région certes très vaste, mais qui comporte une 60aine aujourd'hui de projets alimentaires territoriaux, qui couvrent quasiment tout le territoire. Mais j'entendais des choses très intéressantes à la fois sur la table ronde européenne et sur la table ronde à l'instant, sur le fait que j'ai pu voir dans ces 60 PAT des choses très différentes, des projets super intéressants et d'autres sur lesquels on se demande si effectivement il n'y a pas plus un habillage de quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou une envie de certaines collectivités d'afficher effectivement le fait qu'on est sur ces questions. Précédemment à mon séjour en Occitanie, j'étais directeur de l'agence bio, donc l'Agence nationale de l'agriculture biologique. Là aussi, on a entendu pas mal de choses. Et puis encore avant, j'avais au ministère de l'Agriculture participé au lancement de la PAC 2014-2022 finalement, avec notamment le lancement du réseau rural français et donc du réseau rural européen pour tout cela. Donc beaucoup de choses sur ces questions. Moi, je pense que d'une part, évidemment, on a vu et entendu beaucoup de choses que je ne vais pas reprendre. Simplement, peut-être, moi, il me semble qu'il y a un enjeu fort aujourd'hui, qui est la question de la connexion, évidemment, entre les consommateurs et les producteurs, et bien sûr les autres acteurs de la chaîne que je n'oublie pas, qui ont été cités tout à l'heure, notamment les professionnels des métiers de bouche. Mais si on prend l'ensemble de cette chaîne, il me semble quand même, sans faire dans la caricature, qu'on a depuis quelques années une distance qui se crée parce qu'on a une métropolisation très importante. Les nombreuses personnes de la géographie qui sont présentes dans cette salle et qui sont notamment intervenues sauraient mieux le dire que moi. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, y compris sur les générations beaucoup plus jeunes aujourd'hui, d'une séparation très nette. Et je pense que c'est aussi l'enjeu de ces circuits courts, de faire ce travail de reconnexion pour 2 raisons qui me paraissent importantes. D'une part, bien sûr, la question un peu pédagogique de d'où vient ce qu'on mange, comment c'est fait, qui y travaille, etc. Mais je crois aussi sur un enjeu que j'ai moins entendu ce matin, mais parce que, encore une fois, je n'étais pas présent hier et parce qu'on a dû sélectionner des interventions intéressantes, qui est la question revenu des agriculteurs. Je crois qu'aujourd'hui, cette crise que j'ai notamment en particulier vécue en Occitanie, puisque finalement les grandes manifestations de l'an dernier ont démarré autour de Toulouse et j'étais en charge de ces sujets à ce moment-là, étaient bien ceux d'une région qui est déjà avec le revenu agricole le plus faible de France et qui est la première région touchée par les effets du changement climatique pour des raisons géographiques qui ne vous ont pas échappé. Et finalement, quand on voit ça, on se dit qu'on a un problème effectivement de construction du prix et parfois ces ventes directes, ces circuits courts permettent de maintenir une capacité à payer de la part des consommateurs qui est quand même intéressante, même si on l'a bien vu tout à l'heure dans vos présentations. C'est évidemment pas si simple, mais c'est un vrai enjeu. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, simplement dire qu'effectivement INRAE est très concerné par ce qui a été présenté aujourd'hui. Yuna l'a dit à plusieurs reprises et puis beaucoup d'entre vous le savent très bien. On l'est sur beaucoup de centres et à beaucoup d'endroits. Sur le cas particulier pour nous de Bretagne-Normandie et en particulier de Rennes, vous avez eu, je crois, l'intervention de Ludovic Brossard qui a pu dire des choses pertinentes. Là aussi, c'est un sujet qui rejoint ce que je viens de dire. On l'a partagé avec la maire et présidente de l'agglomération de la métropole de Rennes, Nathalie Appéré, il y a encore très peu de temps. Cette question de reconnecter les consommateurs qui sont plutôt, on va dire, pour simplifier, au centre de Rennes, et qui n'ont pas forcément une connaissance tout à fait juste peut-être de ce qu'est le monde agricole d'aujourd'hui
Et puis effectivement les agriculteurs qui, pour pas mal d'entre eux d'ailleurs, sont sur la métropole de Rennes, mais plutôt dans les communes alentours de Rennes Centre. Donc cet enjeu-là, je crois vraiment qu'il est important. Et là-dessus, on retrouve beaucoup des problématiques que porte INRAE, à la fois sur les volets effectivement territoriaux avec le département ACT, mais aussi sur les questions économiques et sur les questions aussi de lien avec l'environnement, notamment je pense aux questions autour de l'eau. Voilà, donc j'avais envie de dire d'abord longue vie au RMT. On n'a pas encore d'annonce malheureusement officielle à pouvoir faire, mais on croise les doigts très fort et on y croit très fort sur la suite de ce RMT Alimentation Locale. Et puis j'en profite, puisque j'ai la parole, pour remercier l'ensemble des organisateurs, et Yuna en particulier, mais l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ces 2 journées, qui ne sont pas terminées. Il y a encore les visites cet après-midi, qui, d'après ce que j'ai compris, vont être passionnantes. Donc merci à toutes et à tous. Thank you very much. Yuna has asked me to make some comments, some reflections, and I think she asked me because of a reason which you do not know, and that is back in 2015, 10 years ago, I was working, leading an environmental foundation in Poland, and we were trying to work with local action groups, animating them, and farmers were often part of these groups. And these were the invisible ones, the small ones. And the regional authority with whom I was working said to me one day, there's a working group on short food chains in Brussels, would you like to go? Because it wasn't really a very priority in Poland, in our region. I'd never heard of short food chains, but it was also the first time I was asked by the regional authority. It was usually me asking them to do things. So I went, and that's where I met Yuna and Christian and Jan, Willem, many of those who are part of the COREnet project, and for whom short food chains is not just a project, but it's a lifetime project. So what I would like to do, given that background, is because that particular meeting and meeting these people did change my whole career. So I became involved in the short food agenda in Poland, and I'm part of the COREnet project today. So what I would like to do is to reflect upon the 10 years on this journey that from the perspective of the journey I've traveled and that you have traveled here in France. So this meeting has been fascinating and in some ways reassuring. So it's been reassuring because there are so many young people involved, both on the farmers and the people who are here. It's reassuring because it's a topic that has a future. If there were just old people like me, then it would maybe a topic that's dying. So I think I find really reassuring. It's also something that's happening in my country, but we don't have any structure of the kind that you have. A meeting place, a group that meets together. So that's the second thing, is that I think you have here a short food chain ecosystem. We're meeting in a public authority. There's people from different parts of the short food chain kind of stakeholder group. It's place-based. It's no accident that we're here. And I think you have that, and you have these ecosystems that are trying to address lots of problems that you have as in these local food markets. And I think maybe one of the things that surprises me is that you take this for granted. I think this is one of perhaps the only kind of ecosystem of this kind that exists in Europe today.
I think we certainly don't have it in Poland. We need it desperately. So I think much of the complaining that I heard was also, I guess, reacted to it as that it's you take for granted what you have, what's so difficult in many other countries to do. There are many attempts, I think, at different stages, also within the COREnet projects, to create networks within countries. There are various stages, but I think nothing is as developed as you. And I think that's part of the reason of why I think is also INRE, because it's an important research organization in France. It has given legitimacy to this whole thing. In Poland, there's no university, no research agency that has taken up this idea. Even the ministry hasn't really, Ministry of Agriculture. So I think it's something that's peculiar, and maybe it's a model that we can explore in other countries. The third thing is that's reassuring is that you're looking at some really important problems that we're also looking at. Logistics, marketing, how can you get farmers to work together, all of those things. So that's reassuring. You don't have the answers, but I think maybe we can find answers together. So that doesn't surprise me. And I think another thing that's reassuring is that you're trying to address issues that are often not being addressed. So these are power relationships. Who owns these short food chains? Whose are they? What are they for? How are they reorganizing economy? And then this very interesting discussion yesterday about collective intelligence. How can we get that when we have collective stupidity, which is what we really have? You know, so there is a whole area of research and investigation that has been made visible, and I think it's invisible in my country. We assume that collective action leads to collective intelligence, and we also assume that it's really about the individual, not the collective. So that's kind. Anyway, you asked me not to just to also try and share with you some surprises, what I found surprising, and these may be interesting for you. They're just mine. I kind of off the top of my head. The first surprise, and they may not be true. It's maybe that I don't know enough. The first surprise was this emphasis on public sector interventions, the role of the public sector. What really matters is where we are here, you know, how the voting goes, this kind of thing. And yet, and in my country, we don't have that. We don't really believe in the public sector, mainly because it's failing us. So we're looking for other solutions. So I found it both reassuring that there is this belief that the public sector can make a difference, but also surprising that it's kind of taken for granted that this is the case. And that leads me to another kind of observation, which comes from the definitions. Always asks me about the definitions, and then we have these discussions about whether it's one or two intermediaries, and it's a very French thing. I think, in Poland we don't have these discussions. It's not really important whether it's one or two or three. It's whether you can sell the product. It's the kind of idea, and I think partly the definitional discussion comes into play when European money is involved. And I think it's important to remember that in this game, this short food chain game, there's many examples, I think also here in France, of consumers and producers getting together without European funding. So for them, it doesn't really matter so much what the definition is. It's can you get these products in a convenient way at a price that's acceptable. And I think this is what's driving the short food chain agenda in Poland.
we don't worry about calling, in fact, we've stopped calling them short food chains because the supermarkets have taken on this rhetoric. So it's more about local food, locally produced, local markets for locally produced food and food security and so on. Anyway, what I didn't really hear is, maybe this was in the corridors, was where this group, where RMT is going to be 10 years from now. What I heard was lots of adjustments in current regulations and policy and really important solutions to do with catering and other things. But what about the big picture? The world is really changing dramatically, and I'm thinking really of two big trends, maybe three. One is the digitalization of society, economy, and everything. So I'm one of those, there are a few of us, who remember the world before the internet, and the skepticism about that, and how it was going to be more of a diversion, and yet it's transformed everything. All those jobs and opportunities, products, professions, which have created that. And I think this is also something that's happening, whether artificial intelligence will be that or not, for in coming years. I think one thing is certain, that digitization is like a tidal wave. It's like the sea level is rising, and those of us interested in local food are rising with this trend. In our short food chains, everyone has a telephone. It's all kind of internet. So it's what are the implications of this? And digitalization is not just not all good; it's also bad. So many of these power things, the role of the intermediary, all of those things we've discussed are being transformed. So I didn't hear very much about that. Lots of brilliant tools that I saw, but I wasn't sure about what would happen with that. And then the other one, of course, is the geopolitical situation, the tariffs, all of that. And then I think what the implication of that is that certainly in Poland we have a lot of discussion now amongst the big farmers, because the markets are changing. If the Russian market is closed and so on. So in fact the big farmers are actually very interested in these kinds of topics and getting into the short food chain game, and all that expertise and money that's available. So I guess what I'm trying to suggest is to warn against complacency, and also to really take seriously the idea of resilience, because I think you have a very robust system in France, you have a robust group, but is it resilient when it comes to these seizing the opportunities that are coming? If you're stuck in the kind of European funding cycles, you miss a lot from not engaging with investors and the private sector. And I think this is the opportunity. If there's one group that's absent here, it's probably the big farmers and the businesses, the supermarkets, who I think should be seen as potential partners. Certainly this is what's happening in Poland, precisely because we don't have the same kind of access to public money and the public system. So there are some comments, and happy to continue with them informally. Thank you very much. Thank you very much. It was quite interesting to conclude with your view and resonance on what we lived together. So, in French, because I'm tired, sorry, on va juste vous présenter le repas de ce midi pour lequel Mademoiselle Potiron et ses complices nous ont concocté un repas. À toi. Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus.
Alors moi, je suis en activité depuis 2006 à Cornu, donc c'est au sud de Rennes, à un quart d'heure d'ici précisément. Mon activité s'appelle Mademoiselle Potiron et je fais de la cuisine bio depuis le début, parce que c'est des valeurs vraiment que je porte. Et j'essaye de travailler en circuit court, là, comme ça vient d'être abordé, j'imagine, depuis ce matin. Donc je remercie le CIVAM de m'avoir sollicité. Et puis je vais vous présenter le menu. J'ai pris ma petite liste parce que j'ai une petite cervelle de moineau là en vieillissant. Je vous ai préparé des maki sushi au tartare d'algues. Donc ça c'est un peu un hommage à la mer qui est pas très loin. Tout est végétarien. J'ai fait une focaccia aux herbes aromatiques, des wraps végétaux, des petits choux comme des gougères. Et à l'intérieur, j'ai mis des champignons shiitake avec du fromage frais. J'ai mis un beau plateau de fromage parce qu'autour de chez moi, il y a pas mal de paysans qui transforment leur lait en fromage. Évidemment, encore des petites sucreries. D'ailleurs, il en reste encore à l'accueil. Cookies, riz au lait et puis une compote avec les pommes de par chez moi, pommes, poires et coings. Et il y a encore un peu de boisson, comme vous avez découvert ce matin. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont des allergies. Alors j'ai préparé des petites alternatives. Alors n'hésitez pas à venir me voir pour avoir les infos. Et je crois aussi qu'il y a des personnes qui doivent partir et pas forcément continuer cet après-midi. J'ai prévu des boîtes. Alors c'est pareil, venez vers moi et on peut composer la petite boîte avant que vous partiez. Voilà, merci, bon appétit. Eh bien voilà, bon appétit à tout le monde et à tout de suite pour la suite. Pendant votre départ, on fait comme il faut faire. Vous pouvez marcher, mais je redis les remerciements qui sont importants et qui sont qu'on souhaitait redire là, dans cette conclusion. Merci à tous les organismes et les financeurs qui ont soutenu ce projet pendant les 10 dernières années et qui le souhaitent seront avec nous pour la suite. Notamment, évidemment, le ministère de l'Agriculture, ACTA, la région Bretagne, le lien avec évidemment donc l'Union européenne et puis les projets qui nous ont soutenus, donc le laboratoire d'UMR Innovation. Ah, je les ai sous les yeux. Et puis COREnet qui, en nous retrouvant et en soutenant et ce moment et la suite, sont à remercier également. Donc, et la ville et la métropole de Rennes. Voilà, je crois que c'est complet. En tout cas, merci à tous et à toutes. Bon repas.